നൽകപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷാജ്ഞയാണ് അവന്റെ ശിഷ്യർക്ക് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും വേദം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത്. കർത്താവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പിൻബലത്തോടെ വേദപ്രചാരകർ നാനാസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇട്ടാവ മിഷൻ. സാംസ്കാരികമായും ജനസംഖ്യാപരമായും സമൃദ്ധമായ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പുരാതന മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ അക്ബറിന്റേതടക്കമുള്ള പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളോടും അനുകമ്പ പുലർത്തിയിരുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തി ജസ്യൂട്ട് അച്ഛന്മാർക്കായി ഒരു പള്ളി പണികഴിപ്പിച്ചു. ആഗ്ര കത്തീഡ്രലിന്റെ വളപ്പിൽ ഇന്നും ആ പള്ളി നിലനിൽക്കുന്നു. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ ക്രിസ്തീയ വേരുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഫത്തേഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളിക്കു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. Fatehgad was once upon a time a main center of English East India Company. It was a place, the halting place for Englishness while they were traveling from Delhi to Kolkata. And later, they got the administrative powers of Fatehgad. They began with the English railway in Fatehgad. Slowly, of course, they have begun the military training center too here. And we have got a beautiful church here. It was constructed 167 years before. And here the history says that it was also one of the places where the first independence war was began. When Englishness were here, when the Sipai Mutiny, which the Englishness called, we proudly say the first independence war was began here too. And the localites captured all the English officers here and they were killed and they captured this locality too. But unfortunately, we lost the first independence war and again the Englishness recaptured and all the remains of all those who died there, all those remains were collected and a proper Christian burial was given and then it was deposited in a well in front of the church and a tablet was erected here. And the names of all those who lost their life in that first independence war, of course, as per Englishness, it's a Sipai Mutiny. The names of all those people have been written on the three sides of the tablets. And there was a small church before previously here that was destroyed by the people by that mutiny and the first independence war. Later, under the direct order of Queen Victoria, a new church was constructed in the year 1861 with a Gothic structure. 1974 കൽക്കട്ടയിൽ നടന്ന കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ വെച്ചാണ് സുവിശേഷ പ്രചാരകരുടെ ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തൊഴിൽപരമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭകളെയും രൂപതകളെയും ക്ഷണിക്കുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. The Etawah mission is the North Indian missionary outreach of the Archdiocese of Changanasheri. Begun in 1975, it was in response to a great demand from the church expressed in the Kolkata meeting of the CBCI that the South Indian dioceses and religious congregations which are rich in vocations may be asked to take up mission territories in North where the church was facing a shortage of personnel. In addition to that, there was the constant demand of the Syro Malabar Church to have her right to do mission work in North India outside her territorium proprium. In response to these demands, Right Reverend Dr. Dominic Athaid, the Archbishop of Agra, offered our archdiocese territories in his archdiocese for mission work. Mar Anthony Padira himself, being a missionary, readily accepted the invitation and having consulted fathers and sisters to work in the areas entrusted to our care. കൊയ്ത്തു വളരെയുണ്ട്, സത്യം, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. 1975 ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആന്റണി പടിയറയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഇട്ടാവ, മെയിൻപുരി, ഫറൂഖാബാദ് എന്നീ 3 ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. Father Zacharias Kaitra, Father Matthew Vattakuri and Jos Puatingal. They came and had a search for the places which were assigned to us. Etawah, Mainpuri, Farrukhabad, and these districts were to be given to us. Correspondence continued and Changanasheri Archdiocese decided to come to the north to take up this mission.
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ ജില്ലകൾ പിന്നോക്കവും അവികസിതവുമായിരുന്നു. റവറന്റ് ഫാദർ കുരുവിള കോക്കാട്ടും റവറന്റ് ഫാദർ ജോസ് പൂവത്തുങ്കലും വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മെയ് 1, 1975 ആഗ്രയിലെത്തി. The areas entrusted to our care being criminal and backward in nature, having consulted those who have experience of the region, the pioneer missionaries felt that education will be the best means of evangelization in the area. Consequently, the mission runs educational institutions, both formal and non-formal, which has formed thousands of children and given better citizens for the nation, including a chief minister for Uttar Pradesh in the person of Sri Akhilesh Yadav. പിന്നോക്കവും അവികസിതവുമായ പ്രദേശത്തെ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത മിഷൻ മുൻഗണന നൽകിയത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. വേദപ്രചാരകർ ഇട്ടാവയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപത നടത്തിയിരുന്ന സെയിന്റ് മേരീസ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ വേദപ്രചാരകർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. So we started our work centered on the school. So Archbishop of Agra had told us it is better to have schools for the first time to have contact with the people around. So we also thought that it is a good idea. That's why we started the school here. So the difficulty was, it was on a rent from the Church of North India, and only very few rooms were in the Bangalore where the classes were being run. So it was difficult for us to make progress in the school. So later in 1986, when Father Isaac came, that time only we started the upgrading of the school. With the help of the public and the district administration, we could start a new building. And since then, the classes were upgraded, and in 1992, we got the school affiliated the Central Board of Secondary Education. ആളുകളെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് 3 തട്ടിലുള്ള അധ്യയന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. In Etawah mission, we follow an inclusive educational policy. Inclusive educational policy means we divide our educational policies into 3 realms. The first one is, of course, about English medium schools. The second level is of Hindi medium schools. And the third one is non-formal education. So in each realm, we have got an objective to be achieved. Of course, we can proudly say that we are achieving it for last 42 years. Through English medium schools, we are creating the people, those who are really designing the policies of the society, and they should be influenced with the Christian values. And in the second level, that is about the Hindi medium schools, of course, that is to reach to the villages. And we cannot restrict our education system only to the main people of the society or only to the district centers, but our education policy is also to reach to the villages where they do not have a proper educational systems. And through our Hindi medium schools affiliated with the state governments as well as to the CBSE, we are trying to reach, of course, we are also reaching to the villages where they do not have a proper educational systems. Wherever the government could not reach, but Etawah mission is trying to reach and trying to provide better education to them. And of course, to the third level, that is about the non-formal education. Through the non-formal education, we are also bringing under one umbrella of education all those who are deprived of any form of education, especially the people, those who do not have any regular way to go to a school, those who are unable to attend a regular school, and we bring all those children under one umbrella of education to give them more insights into their life, to give them a ray of hope for their future. So through all these 3 realms, we are covering the entire society, from the high class or from the economic rich class to the poorest of the poor in the society. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിമിതികളും മറികടന്ന് ഇട്ടാവ, മെയിൻപുരി, ഫാറൂഖാബാദ്, കനൌജ്, ഓരിയ, ഫിറോസാബാദ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മിഷന്റെ വിശിഷ്ടമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.
6 ജില്ലകളിലായി 12 സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്ന ഈ മിഷൻ രാജ്യത്തിന് പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Spread of literacy, healthcare and social uplift is the need of North India, in particular those areas of Uttar Pradesh where no other leaders reach. May our leadership for the missions, making Christ known and urgency of the mission be lived out as a model for everybody else. And our collaborative spirit, Archdiocese of Agra and Archdiocese of Changanacheri, is a testimony of not just external collaborative agreements, but actual living the mission in the context that has given an impetus to all our priests in Agra Archdiocese. വിദ്യാഭ്യാസം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന യജ്ഞത്തിനായി പലരും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അർപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഫാദർ ഐസക് ജേക്കബ്. In the year 1994, while classes were in full swing, a tragic accident occurred. Originally, the place where we stand now was a veranda with 4 pillars. In the morning of 29th October 1994, certain crack was noticed in this portion of the veranda, and efforts to get the problem rectified was going on. Suddenly, it was noticed that a crack has developed on one of the pillars. Father Isaac Jacob, the manager, was informed. He rushed to the place and asked the teachers to bring children out of the classroom. As evacuation and effort to support the pillar was in progress, the veranda collapsed and Father Isaac was caught between the pillar and the wall. He lost his precious life, and the mission lost a missionary and a visionary loved by all. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ളവരും ഈശ്വര സ്നേഹം അർഹിക്കുന്നു എന്നും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മിഷൻ ശക്തിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, ഡിസ്പെൻസറികൾ, ജയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. SHGs. Other area of our activity is jail ministry. We are visiting jail twice in a week, and we are doing the psychological aspect of counseling to the jail inmates. ഈ മിഷന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ ചിബരാമോ, ഇട്ടാവ, ഓരിയ, ജസുൻ നഗർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ 50ഓളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമായി ഏകോപിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടാവ സമാജ് കല്യാൺ സമിതിയും ആലംപൂർ കോസിൽ ആശാ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററും തുടങ്ങിയത്. Etawah Samaj Kalyan Samadhi has 2 wings. First wing is Asha Nigetan, a special school for intellectually disabled children that is situated in Alambur House, Etawah. Asha Nigetan was founded in the year 2001 by the former mission superior, Father Kurubala Kokat. Till 2004, it was in the premises of St. Mary's School, Etawah. 2004, it has been rebuilt to this area of Alambur House, and we are flourishing in this area for the 16 or 17 years. We have physiotherapy for their training, speech therapy, physical training, and alternatively we conduct annual day and sports day for the betterment of the children and their abilities. In vocational training, we are training the children to make Rakhi for the celebration of Raksha Bandhan, and Deepavali time we are making different candles and with the molds and with colors so that it may be attractive to the society, and we are selling these candles and Rakhis in our own schools and the nearby markets. ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ബോധമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ആശാ നികേതനിലൂടെ മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. मेरा नाम दिलीप कुमार सक्सेना है।
और मैं इटावा में रहता हूँ। मेरा 2 बेटे हैं, एक शौर्य सक्सेना जिसकी एज लगभग 11 साल हो गई है, और एक ये छोटा आयुष सक्सेना है। तो वो 1.5-2 साल तक जब बड़ा बेटा मेरा हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल से लगा। बाद में 1.5-2 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो रही हैं, तो मैंने डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ हो रही है। तो पता लगा कि वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड हैगा। मुझको बड़ा झटका सा लगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर मैंने तमाम ट्रीटमेंट करवाया, दिल्ली वगैरह एम्स वगैरह में भी दिखवाया। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है एक स्पेशल एजुकेशन के सेंटर में आप ले जाया करिए। फिर मुझको पता लगा इटावा के अंदर एक आशा निकेतन हैगा जो कि इटावा मिशन के अंतर्गत सेंट थॉमस एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत चलता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पता किया आके, तो यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा है और सिस्टमेटिक सब वर्क है। इस टाइप के बच्चों के लिए बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन के लिए सारे इंतजाम हैं, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। सुबह बस आ जाती है बच्चों को घर पे लेने के लिए। उसके बाद वो अपना स्कूल में आते हैं, फिर वो अपना प्रेयर वगैरह करते हैं। मैंने देखा है कि वो अपना एक्सरसाइज वगैरह भी काफ़ी कराते हैं। स्पीच थेरेपी का भी इंतजाम है और हर तरीके के बच्चों को अलग अलग थेरेपी का इंतजाम है। तो जब से मेरा बेटा यहाँ पे आया है, लगभग 6 साल हो गए उसको यहाँ पे आते हुए, तब से उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग आए हैं। वो पहले वो हर समय दौड़ता रहता था, थोड़ा सा आई हुई खट खट करता था। अब उसमें पहले से काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। वो बिल्कुल बैठा रहता है, काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक बैठा रहता है। घर में अपने जो मन होता है वो करता है। तो मैं समझता हूँ जब से वो यहाँ पे आया है तब से उसकी एक लाइफ चेंज हो रही है। आगे के लिए एक उम्मीद है कि शायद धीमे धीमे वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। And we have different areas we are having these social work activities. The first area of this one is Alambur itself. We have almost 22 villages we are doing the social work activities. In these areas, we having SHG group, self-help group for the women. We have Balawadis for the children. And through these 2 activities, we are making the financial welfare of the people of this area. जब से मैं आई तब से तो मैंने काफ़ी देखा है कि फादर जी और सिस्टर लोगों का हमेशा समाज में काफ़ी योगदान रहा है। समाज के प्रति, लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, किशोरियों के प्रति, हम सब के प्रति उनका बहुत आभार है। हम लोग उनके द्वारा काफ़ी काम करते हैं। हम लोगों को जो बाहर नहीं निकलते हैं, जो लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, उनके लिए फादर जी ने सिलाई सेंटर खुलवाया और कैंडल्स, मोमबत्ती बनाना सिखाया। सिलाई का एक छोटा सा वो भी खोला जिसमें जो लड़कियां नहीं जानती हैं तो वो सीख भी सकती हैं। We are also having the candle making for the women, and so that they will be able to make their own money through these activities, and small type of mat so that they will be selling these mats in the markets. And other areas where we having the social work activities are Gadara Nagalia, is the minor seminary area where we have, and the other area is Chibramavu where we have 10 SHG groups. All these groups have been working wonderfully. സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ ഈ മിഷൻ പ്രവാസ സമൂഹത്തിനും ഒരു തണലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ഈ മിഷൻ ഒരു മാർഗദർശിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ കാൺപൂരിലും ലക്നൌവിലുമുള്ള പ്രവാസ സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് സഭയുടെ ചുമതലയും മിഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. ദൈവവചന പ്രഘോഷണം ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ സുവിശേഷ പ്രചാരകർ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ആദ്യമെത്തിയ വേദപ്രചാരകർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ആ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇട്ടാവയിലെ നഗാല ഗദരിയയിൽ ജീവൻ ജ്യോതി എന്ന ചെറിയ സെമിനാരി ആരംഭിച്ചത്. This Jeevan Jyoti Bhavan, which is situated now in Nagala Gadrian, itself is very important because the place name Nagala Gadrian, which means the den of shepherds. So it is an apt place to form the future shepherds in a mission context. Moreover that, this mission seminary is unique in its nature because an archdiocese or a diocese of Syro Malabar culture has or owns a seminary in a mission land.
That is, only this seminary and the Archdiocese of Changanasheri can own that pride. And here, today, in 3 batches, we have got 19 students, and they all undergo the formation in the mission context. Here, the speciality of this training is nothing other than to have an immediate contact with the people where we live in. We have got village visits. Our seminarians go to the village for teaching the students as a non-formal education, and also we get acquainted with their culture through the local festivals and other. ക്രൈസ്തവ പള്ളികളുടെ എക്യൂമെനിസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഇട്ടാവ മിഷൻ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. 2 സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇട്ടാവ മിഷൻ CNI വിശ്വാസികളുമായി പള്ളികൾ പങ്കിടുന്നു. इटावा में ये चर्च जो है ब्रिटिश टाइम का है. 1853 इसका फाउंडेशन रखा गया बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद ये चर्च जब से स्थापित है, और 1970 में ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास आया ट्रांसफ़र होके, और जब से लेके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और कैथलिक चर्च जो यहाँ पर है, हम लोग सब एक साथ मिलकर यहाँ पर वर्शिप करते हैं, परमेश्वर का कार्य करते हैं, और ताकि हमारी सेवाओं से, दोनों डिनोमिनेशंस की सेवाओं से जो इटावा के लोकल लोग हैं, जो लोग इटावा में रहते हैं, वो लाभान्वित हो सके. और यही हमारा एक इक्यूमेनिकल मोटो है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करें और आपस में यूनाइट होकर परमेश्वर के उस मिशन को पूरा करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सारे चर्चेस को दिया है. ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മിഷൻ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലും നൽകി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ബഹുസംസ്കാര അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും മിഷൻ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. तो बहुत सारे यहाँ इस ज़िले में कोई भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नहीं थी. फादर जोसेफ साहब पूवाथ अंकल जी ने यहाँ पर ये स्कूल स्थापित किया और बहुत मेहनत करके इस स्कूल को बनाया. उस समय मदर मरिया जी, फादर जी, ये इतने लगे रहते थे. मेरे तो सन 90 से उधर ही बहुत निकट के संबंध हो गए थे. मेरा जाना आना रहता था, हर वक्त मैं देखता था, और इस स्कूल से मेरा बड़ा लगाव है. 43 വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഇട്ടാവ മിഷൻ അനുകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സവിശേഷ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. The presence of a mission is actually the work of the gospel. Unless we proclaim the gospel, the church has no reason for existence. So therefore, the whole church has to become missionary. And this mission of Etawah and the recently added mission called Jaipur, they are all signs of the vivacity of this church in the field of evangelization. ഈ മിഷന്റെ സ്ഥാപകരുടെയും പിന്നീട് ആഗ്ര, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതകളിൽ നിന്നു വന്ന അച്ഛന്മാരുടെയും നിതാന്ത പരിശ്രമമാണ് ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗരഭ്യം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക, എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആഹ്വാനം. അതിന് എവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വേദികൾ തുറന്നു കിട്ടിയോ അപ്പോഴൊക്കെ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ അതിരൂപത ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിളവധികം വേലക്കാർ ചുരുക്കം, അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ വയലിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ വിളവിൻ്റെ നാമത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിളഭൂമിയിലേക്ക് കൊയ്ത്തുകാരായിട്ട് പ്രേക്ഷിതരെ ലഭിക്കുവാൻ തീഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ ഇറ്റാവ മിഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പൂർ മിഷൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.